No sir. It started. হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ এখন হলো। Now it has started. Fine. So check back on the screen that this was the old diagram, right? This was the old diagram. And now what I have shown on the screen is a snapshot of a dissected cadaver. Now, being the students of anatomy, you must know what is a cadaver. Did I ever explain you before? What is the cadaver? Do you know what cadaver is? Cadaver? No sir. No. No or yes? I couldn't get you. No sir. No sir. No. Okay, see. Cadaver is a dead body. To be very frank, it is a dead body. But that dead body undergo a specific preparation so that the internal organs and the muscles and even other tissues does not get decomposed. I mean to say, if say an organism dies, if a human dies or if any animal dies, if the organism is left aside, হ্যাঁ জানি, মানে ওটাকে এই অ্যানাটমি পড়ার জন্য ইউজ করা হয় বডিগুলোকে। এক্স্যাক্টলি, সেটাকে স্পেশালি প্রসেস করা হয়। সেটাকে স্পেশালি প্রসেস মানে সেটাকে কেমিক্যাল ব্যামিং করা হয় বা ফর্মালডিহাইড ইনফিউজ করা হয়। হ্যাঁ, ইনফিউজ বলতে স্পেসিফিক্যালি একটা আর্টারি আছে যেটা নাম হচ্ছে ফিমেরাল আর্টারি। সেটা আমি দেখাবো যখন আমি vascular system in details পড়াবো, different arteries and the veins, when I will teach that. Then I will show you where the femoral artery lies. So into that femoral artery, a formaldehyde is inserted. And arteries, you know, it is a system of tubes. So if you are inserting any material at one point of this entire system of tubes, that means that material would be distributed throughout the rest of the system. Okay, so in that way, almost every body parts come in contact with that preservative material, the formaldehyde, and in that way, the organs get preserved. Organs gulo onekta lifelike, exact lifelike er moton hobe na, but onekta lifelike shape, structure, consistency, size egulo retain kore rakhe, decompositions hoy na. So সেই যে dead body ta which undergoes through this entire process, that dead body is a cadaver. Very basic thing, because you know study of the anatomy is incomplete without dissections. So whatever the knowledge that we are now delivering, you are now learning, all this is because of careful meticulous dissections, and that dissections has to be performed on a dead body that is been specially prepared for this particular purpose, and that dead body is the cadaver. Now what you are seeing on this side, this is a cadaveric dissection. So this is a cadaveric dissection. For the first time in this entire lecture so far that I am teaching you from say the last October, okay, this is the first time that I am showing you a cadaveric dissection. Now, advantages and disadvantages both are there in studying the anatomy with the help of a cadaver. In the cadaver, what happens is that the well demarcated margins that can be seen in a prepared, in an artificially prepared diagram, that margins cannot be seen. As for example, if I say that এখানে একটা muscle আছে, that double tipped area তে একটা muscle আছে in this area, would you be able to name this muscle? Trapezius. এটাকে তুমি বলছো trapezius, কিন্তু ক্যাডাভারে এটা trapezius নয়, এইটা হচ্ছে this muscle. What is the name of this muscle যেটাকে আমি arrow down করলাম? Has Dorsi. Dorsi. Which Dorsi? What is the full form? Latissimus Dorsi. So this is Latissimus Dorsi. Okay. And what could be the name of this muscle that I am labeling here as 2? Eta trapezius. Eta trapezius. ভালো করে দেখো, এটা কিন্তু তা নয়। না স্যার। আমি বলছি আমার বডির ওরিয়েন্টেশনটা কোথায়? So what is necessary is to have this is the back side, that is true, কারণ আমার on the hand drawn diagram also what I have shown is the back side. Now hand drawn diagram te arms বেশি দেখানো নেই. This is the arm. This is arm. So this is the shoulder. This part is the shoulder area. Okay. And এটা তাহলে back, this is the neck.
This is স্যার the এটা neck. কি ডেল্টয়েড? না, কোনটা যেটাকে টুথ বলে দেখেছি? হ্যাঁ। এটা ডেল্টয়েড কি করে হবে? আবার দেখো, ভালো করে দেখতে থাকো। আমি ব্ল্যাক কালারটা না একটু প্রমিনেন্ট করতে পারলে ভালো হতো। প্রমিনেন্ট কি আদৌ হলো? আচ্ছা, একটু কাছে যাই। যেটা আমি আঁকছি সেটা হচ্ছে স্ক্যাপুলাটা। দেখা যাচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল শেপেড বোন। স্ক্যাপুলা তোমরা পড়েছো, স্ক্যাপুলা ইজ লাইক আ ট্রায়াঙ্গেল শেপেড বোন। যেই বোনটা এখানে রয়েছে আঁকা, এই বোনটা আমি এখানে আঁকলাম। হ্যাঁ স্যার। তাহলে এটা কি হতে পারে? নাম্বার 2 যে মাসলটা, স্ক্যাপুলার নিচে কি মাসল ছিল? স্ক্যাপুলাটার নিচে, হ্যাঁ হ্যাঁ, কেউ একজন বলছে, বলো। টেরিস মেজর। টেরিস মেজর, কারেক্ট। সো দিস ইজ দ্য টেরিস মেজর মাসল। নাম্বার 2 হচ্ছে টেরিস মেজর মাসল। নাম্বার 3, what this muscle is known as? Number 3. এইটা ট্র্যাপিজিয়াস। Correct. This is trapezius. This is trapezius. Okay. আমি কেন বলছি গ্র্যাজুয়ালি এবার ডিসেক্টেড স্পেসিমেন, অরিজিনাল স্পেসিমেন্স গুলোকে দিয়ে দিলে পরে তোমাদের আইডিয়াটা অ্যাকুরেসি থাকবে। ওকে, নেক্সট ইজ হোয়াট কুড বি দিস মাসল? দেখো ট্রাপিজিয়াসের বর্ডারটাকে দেখা যাচ্ছে, এটাকে আমি একটু জুম করলাম। This border is the border of the trapezius. So what could be the muscle number 4 out here? পাশাপাশি আর একটা ছবিও রাখছি সাইডেই। এখান থেকে আবার দেখে বলতে পারা উচিত যে what is the name of the muscle number 4? This one. What is the name of this muscle? Acha, confused, right? So let me give you a hint. Let me help you. This is the margin of the trapezius, right? Is not this the margin of the trapezius, Yes, the one that I've drawn? Similarly, if I draw on the other side, স্যার ল্যাটিসিমাস ডরসি। না, আমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটার কথা জিজ্ঞেস করেছি, যে জায়গাটাতে আমি এখন এই ডটস গুলো দিচ্ছি, এটাই তো? বুঝতে একটু এবার জুম করুন। আচ্ছা, ওইগুলো। হ্যাঁ, এই যে যেখানে ডট ডট দিয়েছি, এই ডটের জায়গাটার কথা জিজ্ঞাসা করেছি। এইটা হচ্ছে কি আমার টোটালটা ট্রাপিজিয়াসের উইথ। So this is the entire width of trapezius. So beyond the lateral border of the trapezius, this particular dotted area. Rhomboid. Correct. That is rhomboid. That is the rhomboids. So that similar presentation is out here in the dissected specimen. I was speaking of this part, right? Part 4. So if I zoom it a bit less, in that case, this particular black line, this one, it represents the lateral border of the trapezius. So beyond the lateral border of the trapezius, you would even notice probably that the fibers are running medial to lateral from up to downwards. If I remove this annotation 4, notice that this is the direction of the fiber. Notice this individual fiber. Yes, sir. Okay. So this individual. হ্যাঁ, lateral to medial কি করে হয়? এদিকে তো medial, এদিকে তো lateral. So these fibers are running top downwards and medial to lateral, right? এটাই তো আমার direction. এটাই direction তো রান করছি ফাইবারটা। হ্যাঁ, and accordingly, if we see the fibers of the rhomboid as is there in the diagram just to the side, you will find that these fibers of the rhomboid are also having the same direction. Observe that this is medial, this is lateral. So the fibers are running
medial to lateral from up to downwards. Right? This is the direction. Yes, sir. So this is how, initially the hand-drawn diagrams, because if I just show you a dissected specimen, then there are chances of higher confusion. You would not be able to sort individual structures or individual fibers out from the entire mass. But that is quite easy if you are following the diagram. So that's why I am always asking you to focus on the diagram, but at the same time, do not lose your attention even on the the snapshots of the dissected specimens. Okay, so here what you have seen so far is the rhomboids, the teres major, teres minor, and somebody in this session itself has also spoken of this muscle. This is, what is the name of this muscle? The one that I'm drawing. Say if I label it as 5. Deltoid. So this is that 5 on the dive. This is the deltoid. See, the shape is almost the same. Okay, so with this specimen first time being introduced, I have now shown you how to compare a hand-drawn diagram with the specimens to find out the extent, the course of individual muscles, not only muscles, of any other organs and structures of the human body. Now, since I said that we have for quite a long time have been discussing the different muscles of the back area, we have even taken a list of all the muscles that are present in the back area. It probably is a time to give some amount of break to that back area and now to focus to some other area, so that when you join on the next class, that is on the next Tuesday, you can come prepared with all the doubts that you're having on the back area. You can get by the Tuesday some amount of time to cover up that entire 2-hour lecture, or 3-hour lecture rather, that we had in the session just before the lunch. As of now, I am now focusing onto some other areas of the body, and to speak of that area, it can be, say, for example, either the front side. The front side is important now, right? So speaking of the front side, let me present another diagram that can be seen in the front. তাহলে ব্যাক এরিয়া শেষ? ব্যাক এরিয়া কিন্তু মোটামুটি আমার তরফ থেকে শেষ, ফ্রম মাই সাইড। নেকে আরো কিছু মাসাজ আছে, ঠিক আছে, কিন্তু তোমাদের তরফ থেকে দেখাটা বাকি রয়েছে, এবং সেখান থেকে আমার ধারণা কিছু ডাউটস হয়তো আসবে। তো সেই ডাউটস গুলো রিকভার করলে পরে আমি বলবো যে ব্যাক এরিয়া শেষ, আর তারপরে ওই ডাউটস গুলো রিজলভ হওয়ার পরে পরবর্তী মাসাজ গুলো বুঝতে পারবে, আদারওয়াইজ নট। ঠিক আছে, সেখানে ডাউটস গুলো রিজলভ করবো। সুতরাং তোমাদের এবার বাড়িতে কাজটা হচ্ছে এগুলো দেখা, ডাউটস গুলোর একটা লিস্ট বানানো, এন্ড অ্যাকর্ডিংলি ডাউটস গুলোকে রেজ করা, আমি সেটাকে ক্লারিফাই করবো। ঠিক আছে, আমি একটু ফ্রন্ট এরিয়াতে আসছি। অ্যান্ড ফ্রন্ট এরিয়াতে বলতে গেলে একদম শুরুতেই ডিসেক্টেড স্পেসিমেন দিয়ে স্টার্ট করব। না স্যার, আপনি ডায়াগ্রাম থেকে করুন। ডায়াগ্রাম থেকে করব, আচ্ছা। ডায়াগ্রাম থেকে যদি করি, একটা এমন ডায়াগ্রাম দেখাই যেটার সাথে তোমরা বেটার রিলেট করতে পারবে। কিছু কিছু মাসেলস যেটা অলরেডি আগে দেখে নিয়েছো, সেই মাসেলস গুলো রয়েছে এরকম একটা এরিয়া থেকে করা। একটা ডায়াগ্রাম দিচ্ছি। ইন্টেরিয়ার, আই মিন এই ডায়াগ্রামেরই যদি আমি এইদিকে বা এইদিকে কোনো একটা সাইডে ইফ আই কিপ দ্য আই, তাহলে আমি কি হবে, পার্টলি অফ দ্য ব্যাক সাইড এন্ড পার্টলি অফ দ্য ফ্রন্ট সাইড দুদিকে দেখা যাবে। তো আমি যদি সাইডে যদি চোখ রাখি, তাহলে কিছুটা সামনে কিছুটা পেছনে দুদিকে দেখা যাবে। তো সেরকমই একটা ভিউ, খানিকটা সামনের দিকটা বেশি, সেরকমই একটা ভিউ দিচ্ছি এখানকার মাস্কুলার অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে এক্সপ্লেন করার জন্য। So first, let me give you the orientations one by one.
This is the front side. This is the back side that you have so far been studying. So from the back side, what we have already come to know that there is a muscle that is called the external oblique, right? So and that muscle presenting up here is this one, the external oblique muscle. Try to recall in the previous session, I've introduced this muscle external oblique. So the external obliques would be having the fibers running from the medial towards the lateral and from the up downward. So this is how the fibers are running. Now, this explains, or this particular diagram illustrates the entire length of how this external oblique muscle is presenting. And in addition to that, another known muscle is this one. What is this? This is Latissimus Dorsi. আমি side থেকে দেখছি, সুতরাং from the side I cannot see the entire whole of the Latissimus Dorsi, but only a part of the Latissimus Dorsi is visible. Okay, so this is the back side, that was the front side. And another muscle also that I just mentioned the name of, that is presented here, is Serratus Anterior. কোনো চিন্তার কিছু কারণ নেই, কারণ at the end I will again prepare a similar list. তাহলে লিস্ট দেখে তোমরা মেনে নিতে পারবে যে সবকটা মাসলস মাথায় রইল কিনা, ঠিক আছে? সুতরাং আমি লিস্ট আবার একটা বানিয়ে দেবো. The list will be very helpful so as to comprehend the entire progress of the class. Anyways, so these three muscles, the serratus anterior, latissimus dorsi, and the external oblique, these three muscles are actually present on the back, and these three muscles are the ones that I already have introduced to you. Now, what is there in the front? Let us now come to this area, the front area. For the first time, you are getting introduced to the front area. So pay focus that this front can again be divided into an upper part and a lower part. We do have a specific name. That means the lower part is termed as abdomen, and the upper part is termed as thorax. Okay. Now in the thoracic area, not much complications is there because the bulk of the thoracic area, I mean the major area, is covered up by this muscle. I mean this muscle is having, though not shown in the diagram, is having this much amount of stretches, okay? And these muscle, the fibers are all directed as if, I will show you the diagram of this muscle separately. But let me first give the name of this muscle, and this muscle is known as the pectoralis major muscle, the most prominent and the broadest one. In the chest area, that is the pectoralis major muscle. Now, coming to the lower part, this is the most superficial one, okay? If I consider that similar layer-like arrangement is there even on the front side, then the pectoralis major muscle would be considered to be present on the layer number 1. That is the first layer is where the pectoralis muscle, major muscle should have been present. Okay. Now coming to the abdominal side, that means the lower side. Sir, one লিখে দিন না। এখানে 1 লিখে দেবো, আচ্ছা। হ্যাঁ স্যার। এই ভেতরে এই মাসলটাকে যদি আমি কেটে ফেলার পরে আমি ভেতরে আরো মাসলস দেখতে পাবো, পেক্টোরালিস মাইনর দেখতে পাবো, সাবক্লেভিয়াস দেখতে পাবো, সেগুলো তো আমি 1 by 1 আসছি। আমি একটা সুপারফিশিয়াল লেয়ার থেকে আস্তে আস্তে ডিসেকশন যেরকমভাবে যে প্রসেস করে সেভাবে করতে যাচ্ছি। ওকে, আচ্ছা এই জায়গাটাকে একটু দেখো, অ্যাবডোমিনাল সাইডটা, entire part is having a white color, right? You have already noticed it. And can you guess whether this is a muscle or any other thing? Tendon. This is a tendon, but this tendon is a flat one. Yes. And flattened tendons are known as? Aponeurosis. So this is the aponeurosis, the biggest aponeurosis of the body, the largest aponeurosis of the body is to be found in this abdominal area. Now, traditionally, for some people, there might be a confusion that thorax and abdomens are divided mutually by a horizontal line, as if this is the trunk, then there is a horizontal line. That horizontal line is diaphragm, and on the top of the diaphragm there is thorax, and below the diaphragm there is abdomen. But this concept, though is very easy to understand,
but it's not actually the real case. In the real case, the partition between the thorax and abdomen is not a flat horizontal line, but rather is a kind of a dome shaped. So the line that I have drawn is basically the shape of the attachment of the diaphragm to its different, what would I say, the margins of the ribs. Okay, basically the line that I have drawn represents the margin of the rib cage. Try to recall, rib cage দেখিয়েছিলাম এরকম ছিল না? Yes, sir. Okay, similarly, the margin of the rib cage can be viewed from the surface as if it is having this kind of shape as is shown on the screen. Right. Now, in this abdominal area, the entire white area can be further divided into few special parts. As for example, did you notice a line kind of thing out here? Of vertical line kind of thing? Yes, sir. Let me put some dots on this vertical line. This vertical line is entirely made of tendinous materials and is known as linea alba. This is not a muscle. This is a collection of tendons. I will show you how this linea alba is produced later on in this class itself. But there is a line and a similar kind of wide vertically organized, almost vertically organized line can also be seen. And this particular line is known as linea semilunaris. What is it known as? Linea. স্যার মিডিলে যেই দাগগুলো আছে ওইগুলো তো? মিডিলে যে ডট গুলো দিয়ে যে দাগটা করা আছে ওইটা লিনিয়া অ্যালবা, আর মিডিলের সাইডে যেটা আমি হ্যাঁ, এখন সাইডের কথাই বলছি। হ্যাঁ। এই যে পুরো স্ট্রেচটা, এই পুরো স্ট্রেচটা দেখো একটা কি বলবো, একটা রিবনের মতন হোয়াইট শিট আছে না? হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পারছি না? এই জায়গাটা, এই যে জায়গাটা বলছি হ্যাঁ স্যার। রিবনের মতো, এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে লিনিয়া সেমিলুনারিস। দিস ওয়ান, লিনিয়া সেমিলুনারিস। ঠিক আছে? আবার হরাইজন্টালি যদি কনসিডার করি, all these two, both these two are vertical. Considering horizontally, you see that there is, let me use a different color to demonstrate this area. There is a horizontal line, there again is a horizontal line. There are two horizontal lines. Noticed it? দুটো? হ্যাঁ স্যার। Number one, number two. এই যে দুটো horizontal lines, these two horizontal lines are basically tendinous insertions. Now I will explain this. First, let me write the name. Tendinous insertions. That is the full name, tendinous insertions. So one is the superior tendinous insertion, number one. This is the superior tendinous insertion, and the number two is with the inferior tendinous insertion. I'm writing in short here as T and I. Inferior tendinous insertions. Okay. এবার দেখো একটু, boys who built up their muscle, the abdominal muscle, and even the girls who are willing to slim or tone their abdomen, they are basically chasing something that you know, that is known as six packs, right? So where from do these six packs come? This is one pack, pack number one, pack number two, pack number three, pack number four, pack number five, pack number six. This is how the six. Now, this actually is a single muscle. This entire thing is a single muscle, and the name of that muscle is rectus abdominis. Though these single muscles has been broadly divided into 6 different areas, and these divisions are possible by tendinous insertions. Again, I can call it that way, by tendinous insertions. That means this area which is
responsible for bringing the upper part of the body down. আমি যখন সামনে দিকে ঝুঁকছি, আমি যখন পুরো বডিটা সামনে দিকে ঝুঁকছে, okay, it is basically the contractions of this muscle, the rectus abdominis. Rectus abdominis যাদের নেই, যাদের মানে ঠিকঠাক কাজ করছে না বা কোনো ইনজুরি হয়ে রয়েছে, তাদের সামনে দিকে ঝুঁকতেই অসুবিধা হবে। বা যদি আমি শুয়ে থাকি, when I am in the lying condition, so in that lying condition, if I have to lift my leg from the hip area, from this hip area, in that case also the rectus abdominis would be contracting to bring the leg up. বোঝা গেল কখন rectus abdominis এর contractionটা পাওয়া যায়? Yes, sir. হ্যাঁ, you try to I mean to say bend forward. After an extent of a bending, you will feel a stretch in your abdomen. Okay, or the other way also you can try, that is you lie on the ground and lift the leg upward. That way also you will feel a contraction in the abdominal area. In this abdominal area, you will also feel that contraction. Okay, now all this is because of the reddish mass that is present out here. You are not seeing any kind of reddish mass. I mean to say, let me pick up that red color first. These packs individually are made up similarly of these muscles. See, the muscles are somewhat reddish color. These are the areas where the contractile elements are present. But why is this shown here in white color is because this entire contractile area is covered up, is wrapped up by the sheets of the tendons. Did you understand? I will give you another diagram just to the side that will help you explore that how this individual segments of the rectus muscles is covered up by the sheets of the tendon. Just a minute. Observe that this diagram is almost the same as the other one. Noticed, everybody, that this diagram is almost the same, excepting Yes, sir. that the dissection is now bit more deep. So in the depth of the dissection, what happens is this individual ribs are getting exposed. So you can consider this to be as the layer number 2 now. If I consider the pectoralis major as the layer number 1, and in that same layer, if rectus abdominis is also to be found, at least the aponeurotic layer of the rectus abdominis, then by dissecting the superficial layers, what now got exposed is the deeper layers. Now in this deeper layers, you see the external oblique muscles is removed. Did you notice this? That the external Yes, oblique sir. muscle is removed. And on the removal of the external oblique muscle, see the oblique muscles were having the fibers oriented in the direction that is from the medial to the lateral ward. Follow my cursor. Are you showing it? That is the direction of the external oblique muscle. Contrasting to that direction, you now see that the direction has almost become horizontal. Noticed it? Hello. Yes, sir. I'm speaking of these directions.
Have a note on these directions. Previously, it was downward direction. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, the direction is, just a minute. Now the direction is towards the medial side. Just a minute. Have I bol? হ্যাঁ হ্যাঁ কবে থেকে শুরু ম্যাম? I expected. হ্যাঁ আচ্ছা 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 ঠিক আছে তাহলে আপনাকে হ্যাঁ আমি লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিচ্ছি আজকালের মধ্যে হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে okay let's resume guys. See on the deep dissection what actually is happening that the external oblique layer is now getting removed. And on removal of the external oblique muscle, what now gets exposed is a different set of muscle altogether. And that different set of muscle is known as transversus abdominis. What is it known as? Transversus. Transversus abdominis. Understood what is transversus abdominis? In the superficial layer, what was occupied by the external oblique? In the deeper direction, that thing is occupied by the transversus abdominis. But on the back side, you have another layer that is the internal oblique. I will come to that later on. Coming now. তার মানে এক্সটার্নাল অবলিক একে ঢেকে রাখে তাই তো? হ্যাঁ একে ঢেকে রাখে রাইট পুরোটাই ঢেকে রাখে পুরোটাই ঢেকে রাখে তাই জন্যই যখন সুপারফিশিয়াল যদি দেখানো হচ্ছিল শুধু স্ক্রিনটা সরাবার পরে তখন ট্রান্সভার্স অ্যাবডোমিনিসকে দেখাই যায়নি এখন ওই লেয়ারটা যখন পুরোটা সরানো হয়েছে তখন ট্রান্সভার্সাল অ্যাবডোমিনিসটা পুরোটা দেখা যাচ্ছে along with the different ribs তার মানে আরো ডিপ লেয়ারে হয়ে গেছে ডিসেকশন ইয়েস স্যার ঠিক আছে যদিও এর মধ্যে ল্যাটিসিমাস ডরসি এখনো রাখা রয়েছে কারণ আমি শুধু সামনের দিকের ডিসেকশনটাই দেখাচ্ছি এবার এসো ইন্টারেস্টিং বা রেলিভেন্ট জায়গাটাতে সেটা কি জাস্ট নাও আই ওয়াজ স্পিকিং অফ দিস রেড কালার্ড মাস এই রেড কালার মাসটা ঢাকা থাকে সাদা কালার্ড মাসে দ্যাট মিন্স দ্য অ্যাপোনিউরোসিস এইটা এই এরিয়াটাতে একটু ফোকাস করে দেখো খুব ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে Yes, sir. This is the red colored mass. This is the belly of the muscle. This is the belly of muscle. And this belly of the muscle is covered up by what we call is the aponeurotic sheath. তাহলে এই ডায়াগ্রাম থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি that this aponeurotic sheath itself is having at least two layers দুটো লেয়ারের মধ্যেই মাসলের বেলিটা রয়েছে মানে যেটাকে আমি এখানে লিখছি এটা হচ্ছে posterior লেয়ার পেছনের দিকের লেয়ার আর এই দিকটা হচ্ছে সামনের দিকের লেয়ার anterior লেয়ার তার মধ্যে এই বেলিটা রয়েছে মাসলের বেলিটা ডিফিকাল্ট হলো বোঝার জন্য Yes, sir. ডিফিকাল্ট ওকে না মানে স্যার বুঝতে পেরেছি আচ্ছা ইন ফ্যাক্ট আরেকটু ক্লোজ দেখাই এই ডায়াগ্রামটাই ভালো করে দেখো অ্যান্টেরিয়র লেয়ার যেটাকে বলছিলাম সেটা অ্যাজ ইফ আবার অ্যান্টেরিয়র মধ্যে দুটো লেয়ার আছে এই জায়গাটাকে খেয়াল করো এবার আমি আঁকি অ্যাজ ইফ এইটা একটা লেয়ার আবার অ্যান্টেরিয়রতে এইটাও একটা লেয়ার আর এইটা পুরোটা হচ্ছে পস্টেরিয়র লেয়ার তার মানে আমি এই লেয়ারটাকে বলতে পারি মিডল এইটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র প্রপার আর এটা তো আমার পস্টেরিয়র এবার কি কনসেপ্ট আরো ক্লিয়ার হচ্ছে Yes, sir. অর্থাৎ in front of the belly you are having two layers the middle layers and the
anterior layer. এখন কি হচ্ছে? Now when the two layers are approaching to the exact midlines, this is the exact midline. When these two layers are approaching the exact midline, what actually is happening is that the fibers of these layers are crossing. Okay, are crossing means আমি দেখি আরেকটা ডায়াগ্রাম থাকার কথা, মানে আমি এখানে আগে একটু এঁকে দিই তারপরে আমি ডায়াগ্রামটা দেখাচ্ছি কিরকম। If say with the red color I am trying to represent this belly, so these are the fibers of the belly of the rectus abdominis. Now covering over the belly, so for example if this is the anterior layer, or this layer is having blue colored lines, these blue colored lines are not at all the lines of the fiber of muscles but the tendons. Okay, now near the midline, so this is the midline area and this is the lateral area. Near the midline, what is happening? This particular sheet is going to move downwards, I mean backwards, and similarly from the other side a sheet is going to move to the front. That means there is a crossing. Where is the crossing? Along the midline there is a crossing of fibers of the anterior to the posterior layers, and that crossing of fibers along the entire length of the midline is going to form linea alba. যাদের এই মাসলটা খুব ডেভেলপ থাকে তাদের দেখবে একদম মাঝ বরাবর একটা ডিপ্রেসড লাইন থাকে। বডি বিল্ডার্সদের দেখবে রেকটাস অ্যাবডোমিনাস মাসল, ওখানে একটা মাঝ বরাবর একটা আলাদা লাইন দেখা যায়। যাদের টামি আছে তাদের দেখা যাবে না যদিও। Have you ever noticed it? Yes, sir. This is because of this linea alba, which is the crossing. ওই লাইনটাকে লিনিয়া অ্যালবা বলে। Linea মানেটা হচ্ছে line. The word linea has come from the word line, L-I-N-E, line, from that word L-I-N-E-A, linea. And alba means white. That line is completely white in color. I mean bright white in color because in that line there are crossing of the fibers. মানে একদিকের ফাইবারস ক্রস করে ভেতর দিকে আসছে, আরেক দিকের ফাইবারস ক্রস করে এদিকে আসছে। তাহলে এই যে ক্রসিং যেখানটা হলো সেটা অনেক বেশি স্ট্রং, কারণ সেটা দুদিকের ফাইবারস দিয়ে তৈরি। সুতরাং তার যে হোয়াইটিশ অ্যাপিয়ারেন্সটা সেটা অনেক বেশি প্রমিনেন্ট। বোঝা গেল? Which one is the linea alba and why is that known as linea alba and how is it formed? Yes. ক্লিয়ার? আচ্ছা, এটা তো আমি অ্যাবডোমেনের সাইডে বললাম, অ্যাবডোমেনের সাইডে আরো অনেক কিছু বলবো। থোরাক্সের সাইডে এবার একটু কিছু বলি। ইন দ্য ডিপার ডিরেকশনস যদিও অবশ্য থোরাক্সের সাইডে কিছু বলার নেই, excepting that on the removal of the muscle that it should be covering over this rib cage, কি মাসলটা ছিল একটু আগে নামটা লিখেছিলাম, মাসল নাম্বার 1, that is the pectoralis major muscle. So on the removal of the pectoralis major muscle, in the lower part only, we will find the ribs are getting exposed, and with that ribs, what get exposed is the muscles that are present within that space between these two consecutive ribs. Notice this muscle. Intercostal muscle, correct. This is the intercostal muscle, of which, see, there are two different directions of fibers. So till this level, this is the external intercostal muscle. External intercostal muscle. And a part of the internal intercostal muscle is also visible. What is that? This part. That part that I am now representing on the dots. This is actually not the full, but only a small part of the internal intercostal muscles. The greater part of the internal intercostal muscles cannot be seen because it is covered up by the external intercostal muscles. So this is how the intercostal muscles are present in the spaces in between two consecutive ribs. Accordingly, there are 11 such sets taking both the sides, taking one of the both sides together. Okay, so there should be total 22 such sets of intercostal muscles.
ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, এবারে এই থোরাক্সেরই আর একটু ডিপ ডিসেকশনে আসি। এই থোরাক্সটাকে সাইডে রেখে এখানেই আরেকটু ডিপ ডিসেকশনে আসছি। এই বোর্ডটা এবার হ্যাং করছে বিকজ ডেটা হেভি, প্রচুর হাই রেজলিউশন পিকচার্স তো। ওকে, এই হচ্ছে আপ টু ডিপ ডিসেকশনস। সো ইন দিস ডিপ ডিসেকশনস আরো অ্যাডিশনাল কিছু মাসলস দেখা যাচ্ছে, ফ্রন্ট সাইড ব্যাক সাইডটা দেখাই যাচ্ছে। শুধু I would like to start this discussion with one single question, and that question is, what could be the bone present out here? যে জায়গাটা দেখাচ্ছি এখানে কি বোন থাকতে পারে? What bone is present? Bone. পুরো ওরিয়েন্টেশনটা দাও, তারপর বলো what bone is to be present here? এটা কি পেছনের পার্টটা? না, ভালো করে দেখো। হ্যাঁ, ওইটা তো পেছনের পার্টটা, কিন্তু পেছনের পার্টটাকে সামনের দিক দিয়ে দেখা হচ্ছে। এটা ফ্রন্ট সাইড, বোঝাই যাচ্ছে এটা ফ্রন্ট। এখানে এরিওলা নিপল সবকিছু রয়েছে। এইটা হচ্ছে ব্যাক সাইড, এটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এই ব্যাক সাইডটাকে আমি দেখছি ফ্রন্টের থেকে। স্ক্যাপুলা? তাহলে এখানে এক্স্যাক্টলি স্ক্যাপুলা, কারেক্ট। কিন্তু এখানে আমি স্ক্যাপুলার ওই মাসেলস গুলো দেখতে পারবো না যে মাসেলস গুলো আই হ্যাভ সিন বিফোর ফ্রম দ্য ব্যাক ভিউ। ব্যাক ভিউ থেকে আমি সুপ্রাস্পাইনেটাস, ইনফ্রাস্পাইনেটাস এগুলো দেখেছি, টেরিস মেজর, টেরিস মাইনর দেখেছি অনেকটা করে। সেইগুলো এখানে ক্লিয়ারলি দেখতে পারবো না, কারণ এখানে আমি স্ক্যাপুলার ফ্রন্ট পার্টটা দেখছি। তো স্ক্যাপুলার ফ্রন্ট পার্টটা দেখতে গিয়ে যে মাসেলটাতে দেখছি পুরোটা ঢেকে রয়েছে, সেই মাসেলটার নামটাই হচ্ছে, এখানে আমি লিখি সাব স্ক্যাপুলারিস বলে। সাব scapularis, SUB, sub, SCAPULARIS, subscapularis. কোন মাসেলটা হবে বুঝলাম না। এই জেকটার উপর আমি বোন বলে লিখেছি, হ্যাঁ, কিন্তু ওইটাই। বোনটাকে দেখাতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ হ্যাঁ, বোন ওই বলে পুরোটাই লিখেছি, কিন্তু এটা। পুরোটাই সাবস্ক্যাপুলারিস মাসেল। স্ক্যাপুলার সামনের দিকটা থাকে, বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। তার মানে কোর স্ক্যাপুলার পুরো বডির সাথে লেগে থাকে হচ্ছে তিনটে মাসেল। সামনের দিকে এই একটাই, দ্যাট ইজ সাবস্ক্যাপুলারিস। পেছনের দিকে স্পাইনের উপরে একটা, দ্যাট ইজ সুপ্রাস্পাইনেটাস। স্পাইনের নিচে একটা, দ্যাট ইজ ইনফ্রাস্পাইনেটাস। আর ইনফ্রাস্পাইনেটাসের একদম ল্যাটারালি তোমার যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে যে টেরিস মাইনর, যেটা সেটা থাকছে। ঠিক আছে, তো এটা আমি ফ্রন্ট ভিউটা করলাম। আচ্ছা, এবার তোমরা এবার আস্তে আস্তে দেখো কতটুকু কি জিনিস বলতে পারবে। একটা জায়গাকে একটু ফোকাস করি, দ্যাট ইজ, let me draw that area, this one. See, মনে হচ্ছে না একটা মাসেলস কে এখান থেকে এই লাইন বরাবর কাটা হয়েছে? ইয়েস স্যার। অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা মাসেল ছিল, ওকে, and that muscle is what that I have already shown, and that muscle is the pectoralis major muscle. একটু আগে দেখিছি না সাইডের ডায়াগ্রামটাতে? ইয়েস স্যার, এক নাম্বার লেয়ারে। এক নম্বর লেয়ারে যেটা ছিল। এখানে কি করা হয়েছে, পেক্টোরালিস মাসলটাকে তোমার কেটে হয়েছে, কেটে পুরো সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং পেক্টোরালিস মেজরটা অ্যাকচুয়ালি মানে ধরো একটা ফ্ল্যাপকে তুলে ওপরে করা হয়েছে,
সেটা হচ্ছে এইগুলো, এই যে 1 and 2 যেটা আমি দেখাচ্ছি, এই দুটোই হচ্ছে পেক্টোরালিস মাস, মানে এইটার সাথে এইটা এরকম অ্যাটাচমেন্ট থাকবে, এই পুরো জিনিসটা এরকম অ্যাটাচমেন্ট। এইটা আমি তুলে পেছন দিকে ভাঁজ করেছি বলে এই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে, এটা কিন্তু এরকম ফোল্ড কন্ডিশনে থাকে, থেকে এরকম ভাবে পুরো পেক্টোরালিস মেজরটা থাকে। বোঝা গেল পেক্টোরালিস মেজরটা কিরকম ভাবে থাকে? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। তো এখানে পেক্টোরালিস মেজরটা পুরোপুরি রিমুভ করা হয়েছে, পুরোপুরি রিমুভ করে দিয়ে আমি ইনসাইডেরটা দেখাচ্ছি। সেই ইনসাইডেরটা দেখাতে গিয়ে দেখো এইখানের একটা মাসল দেখা যাচ্ছে, যেটাকে আমি এখন নাম্বার 2 বলে লিখছি। দেখা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার। বেসিক্যালি দেখো এখানে একটা ভাঁজ দেওয়া রয়েছে, ভাঁজের জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ? ইয়েস স্যার। হোল্ড। এখানে লিভিং কন্ডিশনে থাকে কি, ভাঁজটা কিন্তু থাকে না। লিভিং কন্ডিশনসে এইটা এরকম পড়ে গেলে পরে এই ভাঁজটা ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। যেটা উল্টানো আছে তাই না? উল্টানো আছে, এক্স্যাক্টলি, এটা উল্টানো আছে। উল্টানো আছে কিসে? কাটার পরে উল্টানো আছে। ইয়েস স্যার। এবারে যদি না কাটা হয় তাহলে যে জিনিসটা পাওয়া যাচ্ছে সেটা কি, সেটা হচ্ছে এইটা সোজা করে রয়েছে, তার সাথে লেগে রয়েছে হচ্ছে এই অংশটা, যেটাকে আমি 3 নম্বর জায়গা দিয়ে বলছি, মানে 3 আর 2 জোড়া লেগে একটা সিঙ্গেল মাসেল, and that single muscle is known as pectoralis minor। নতুন টার্ম বললাম, pectoralis minor। pectoralis major, pectoralis minor, subscapularis, এগুলো সবই ফ্রন্ট ভিউ থেকে দেখা যায়, তাই তো? ইয়েস স্যার। এবারে তোমাদের থেকে আই উড লাইক টু নো দ্য নেম অফ অ্যানাদার বোন। সেটা কি? সেটা এইখানতে, এখানে একটা বোন আছে, সেটা কি না? কলার বোন। আরেকবার বলো। কলার বোন। কলার বোন, রাইট, ক্লাভিকেল। ওকে, ক্লাভিকেলের নিচ থেকে একটা রিবসের সঙ্গে অ্যাটাচড হচ্ছে, দেখো এখানে 4 দিয়ে লিখছি, এইটা আর একটা মাসেল। এই মাসেলটার নাম কি হতে পারে? দিস মাসেল ইজ নোন অ্যাজ সাবক্লেভিয়াস। যেখানে আমি 4 দিয়ে লিখলাম, ও হ্যাঁ স্যার দেখেছি। এটা হচ্ছে সাবক্লেভিয়াস, যেটা ঠিক কলার বোনের নিচে থাকছে। তো থোরাক্সের মাসেলস যদি বলতে হয়, থোরাক্সের মাসেলস এর মধ্যে এইগুলোই হচ্ছে প্রিন্সিপাল মাসেলস। কি কি? টপমোস্ট সুপারফিশিয়াল লেয়ার পেক্টোরালিস মেজর, once dissected pectoralis minor becomes clear. Even after removal of the pectoralis minor, what becomes more clear is the subclavius and the subscapularis. Subclavius is attaching the scapula to the ribs, and the subscapularis is also attaching the scapula to the ribs. Is this presentation now clear? Yes. আচ্ছা, যদি আমি এই যে ফোল্ডস গুলো যেগুলোকে আমি কেটে উপরে উঠিয়েছি, যেখানে আমি নাম্বার 1 লিখে রেখেছি, এইটাকে নাম্বার 1 আর নাম্বার 2, এটাকে যদি আমি না করি ফোল্ডটা, এটাকে যদি আমি নামিয়ে দিই, যেরকম ভাবে আমি নামিয়ে দেওয়ার কথা আগে বলেছি সেরকম ভাবে যদি নামিয়ে দিই, তাহলে এইখানে একটা মাসেল পুরো দেখা যাবে না? Yes sir. And this is the deltoid. Yes. This is the deltoid muscle. এখানে আরেকটু কিছু পুরনো নোন মাসেলস এর কিছুটা কিছুটা করে দেখা যাচ্ছে। লেট মি ইভেন শো ইউ দ্যাট। এই যে মাসেলটা দেখতে পাচ্ছ, এটা কি বলতে পারো? 5 দিয়ে ইন্ডিকেট করলাম, 5। এটা কি মাসেল? এটা তোমাদের জানা মাসেল। এই মাসেলটা বহুবার নামটা শুনেছো। সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটিস। সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটিস, এটা একদম পেছন দিকে থাকবে, ওটা সামনের দিক থেকে দেখাই যাবে না, কিন্তু আমি এখন তোমাকে, হ্যাঁ, এটা শীটের মতন মাসেল। অ্যাপোনিউরোসিস। অ্যাপোনিউরোসিস কি কোনো মাসেলস এর নাম হলো? স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস না সার্ভিসিস। স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস, স্প্লেনিয়াস সার্ভিসিস, এগুলো সার্ভিসিস তো নেকের পেছন দিকে থাকবে, ক্যাপিটিসও পস্টেরিয়ার সাইড বেস অফ দ্য স্কালের দিকে থাকবে। এই মাসেলটা কিন্তু আজকে যে সকালের ক্লাসে জেনেছো, এটা আগের দিনও জেনেছো, মানে এই জায়গাটাতে রয়েছে। দেখো আমি যে জায়গাটা দেখাচ্ছি, এটা তো সেই জায়গাটাই।
গলার একদম বেসটা, গলা আর এটা কাঁধ নেকে না? হ্যাঁ নেক, নেকের একদম নিচের দিকে এইখানটা, এটা তো এটা তো কাঁধ, নেকের কার্ড। মানে এটা শোল্ডার, শোল্ডার না এটা স্যার? হ্যাঁ শোল্ডার তো এই জায়গাটা হলো ল্যাটারালি শোল্ডার, ডেল্টয়েড আছে এখানে, কিন্তু আমি এই জায়গাটা বলছি মানে গলা এন্ড হোয়াট উড আই সে দ্য ট্রাঙ্ক বা থোরাক্সের যে জাংশনটা আর দিস এরিয়া ইন দ্য ব্যাক সাইড, এটা কি মাসল? পাওয়া যাচ্ছে না? ট্রাপিজিয়াস মাসল। যদি আমি সাইডে এইটা ট্র্যাপিজিয়াস। হ্যাঁ ট্রাপিজিয়াসের এক্সটেন্টটা কি রকম? এক্সটেন্টটা দেখো তাহলে, পাশের ডায়াগ্রামগুলো ছিল বুঝতে পারিনি। এই দেখো ট্রাপিজিয়াস, যদি আমি ডিসেক্ট ক্যাডাভারের ছবি দিয়ে যদি দেখাই, এটা কি ট্রাপিজিয়াসটাই তো? ইয়েস স্যার। এই যে পুরো স্ট্রেচটা কিসের স্ট্রেচ? এই এখান থেকে যেটা আমি আঁকছি, এই যে রেডিং দিয়ে যেটা আমি আঁকলাম, এই স্ট্রেচটা ট্রাপিজিয়াসের স্ট্রেচ তো? নাকি? তাহলে আমার ফোকাস কোথায় ছিল? আমার ফোকাস ছিল হচ্ছে এই জায়গাটাতে, সেটা ট্রাপিজিয়াস হবে না? তাহলে এটাকে সামনে দিতে খানিকটা দেখা যাবে। ইয়েস স্যার, এবার বুঝেছি স্যার। এবার ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। ট্রাপিজিয়াসের এক্সটেন্টটা, আচ্ছা যদি ওইটা ট্রাপিজিয়াস হয়ে থাকে তাহলে দাঁড়া এক সেকেন্ড, ছবিটা কোথায়? যদি এইটা ট্রাপিজিয়াসই হয়ে থাকে তাহলে ট্রাপিজিয়াসটা কোথায় সেটা বোঝা গেল, 5 যে এরিয়াটা রয়েছে। তাহলে ট্রাপিজিয়াস হয়ে থাকলে পরে এইটা কি মাসল হতে পারে, যেটা আমি 6 লিখলাম? এগুলো সবই নেক এরিয়ার মাসলস যদিও। লিভেটার স্ক্যাপুলা। Correct. Levator scapulae. That is levator scapulae. Hello, sir. হ্যাঁ বলো। May you post this in your YouTube channel? Yeah, I will because the recording is on. Okay, sir. Thank you. Okay, I mean, if you have already seen that I have already posted one record of the muscular system, that is of the last week's class. Accordingly, I can even post today's both the classes. তোমাদের এটা ইউটিউবে দিলে আপত্তি হচ্ছে কিনা সেটুকুটা আমার জানার ছিল, that much. একদমই নয়। Okay. Actually, ইউটিউবে দেওয়ার সবথেকে বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে রিপিটেড রিভিশনস এনি টাইম, মানে বই না খুলে বসলেও হবে, তুমি কোথাও ঘুরতে গেছো সেখানে ইউটিউবটা খুলে রিভিশন দিয়ে দিতে পারো, শুধু নেটটা থাকলেই হলো। সেটাই আমি ভাবলাম। ওকে, এখানে আরো গ্রুপ অফ মাসলস দেখাই যাচ্ছে এখানে। হ্যাঁ, স্কেলিনিয়াস মিডিয়াস রয়েছে, স্কেলিনিয়াস অ্যান্টেরিয়ার রয়েছে, ওমোহাইয়েড রয়েছে, স্টার্নোহাইয়েড রয়েছে। ঠিক আছে, আমি এই জায়গাটাকে আর বেশি এখন এক্সপ্লোর করছি না, শুধুমাত্র একটা মাসলস এর নাম উল্লেখ না করে পারছি না, যেটা খুব প্রমিনেন্ট এবং যেটা রেফারেন্সে অন্যান্য অনেক মাসলসকে বোঝানো হয়, সেটা হচ্ছে এই মাসলটা, যেটা অলরেডি এখানে কাটা হয়ে রয়েছে, দেখা যাচ্ছে একটা মাসল স্টাব দেখা যাচ্ছে। দিস ওয়ান হচ্ছে এই মাসলটা ইজ ওয়াই ইট ইজ দ্যাট প্রমিনেন্ট। দেখো, আমরা যদি সাইডে মাথাটা ঘোরাই, ঠিক গলার নিচে একটা প্রমিনেন্ট কিছু বোঝা যায় না? সাইডে মাথাটা ঘোরা, হ্যাঁ, দিস ইজ আ মাসল অ্যাকচুয়ালি। আমি যদি এটাকে ট্রেস করে আপওয়ার্ড যদি যাই, দেখবো এই ট্রেসিংটা কিন্তু সেই বেস অফ দ্য ব্রেনের কাছাকাছি আসছে, মানে মাথার অনেক, মানে কানের পেছন অব্দি তো ইজিলি ট্রেস করা যায়। ঘাড়টাকে অনেকটা ঘোরাও, তাহলে দেখবে ট্রেসিবিলিটিটা বাড়বে। পেয়েছো দেখতে? হ্যাঁ স্যার। এটা কিন্তু দু সাইডেই করা যায়। আমি যদি উল্টো দিকে যদি আবার করি, উল্টো দিকেও দেখবো এরকম হবে। অর্থাৎ কি, দু সাইডেই এই মাসলটা রয়েছে এবং এই মাসলের রেসপেক্টে এই মাসলটাকে রেফারেন্স ফ্রেম ধরে, যেহেতু এটা স্কিনের ওপর থেকে খুব ক্লিয়ারলি বোঝা যায়, হ্যাঁ, মাথাটা ঘোরালে পরে, তাহলে এই মাসলের রেসপেক্টে বাকি অন্যান্য মাসলস গুলোর ডেসক্রিপশনস হয়।
সেই জন্য এই মাসেলসটার নামটা আমি আপাতত এখানে বলছি। দ্য নেম অফ দিস মাসেল ইজ স্টার, ও হো বাবা কত ঠিক ইঙ্ক হয়ে রয়েছে, একটু ন্যারো করি। ন্যারো হয়েছে। The name of this muscle is sternocleidomastoid. Sternocleidomastoid muscle. CLUDO CLEIDO। ক্লিডো কথাটা এসছে ক্লাভিকেল থেকে, কারণ এই মাসেলসটার দেখো, মাসেলসটার অরিজিনটাকে যদি তুমি খেয়াল করি, নামটা লেখা আছে, তাহলে নামটা লিখলে পরে অরিজিন দুটো আলাদা আলাদা করে দেখাতে পারবো। হ্যাঁ স্যার, MASTOID তাই তো? MASTOID। রিমেম্বার স্কালের একটা পার্ট ছিল, সেটাকে বলা হতো ম্যাস্টয়েড প্রসেস। আমি আর বোনসের সেভাবে কোনো ভিডিও বানাইনি, যদি বানাতাম ওটা একটা তোমরা দেখতে পাতে। একটা ভিডিও আছে, যদিও ভিডিওটা খুব এমন ভাবে তৈরি হয়েছে যেখানে তোমাদের কোনো ভয়েস নেই, শুধু আমার ভয়েসটা রয়েছে। সেটা গুগল মিটে নেওয়া ক্লাস একটা। আচ্ছা, মুছবো? Can I erase this to show you the different origins of? আচ্ছা, একটু দাঁড়াবো, দাঁড়ানো যাবে না? না, মুছে দিন। মুছবি। ওকে, দেখো, let me draw the outline of this muscle. এইটা একটা বোন থেকে অরিজিন হচ্ছে, নাম্বার 1। এটা আর একটা বোন থেকে অরিজিন হচ্ছে। এই বোনটার নামটা কি, যেখানে কোয়েশ্চেন চিহ্ন দেওয়া ছিল, এই বোনটার নামটা, this bone is clavicle, correct. And accordingly the bone out here should be, what would be the name of this bone? যেখানে কোয়েশ্চেন মার্কটা দিলাম এখানে, আমার কার্সরটাকে ফলো করো। হ্যাঁ, তাও তো ক্ল্যাভিকেল। কি করে ক্লাভিকেল? ক্লাভিকেল তো এইটা, ক্লাভিকেল কার সাথে লেগে থাকে? দুদিকেই থাকে তো। দুদিকেই থাকে, কিন্তু দুটো ক্লাভিকেল মধ্যখানে একটা বোনের সাথে লেগে থাকে না? ও হ্যাঁ, স্টারনাম। স্টারনাম, কারেক্ট। সো এটা হচ্ছে স্টারনাম, যেখানে কোয়েশ্চেন মার্ক লাল কালি দিয়ে দেওয়া রয়েছে, সেটা হচ্ছে স্টারনাম। আমি লিখলাম স্টারনাম। তাহলে এই যে মাসেলটা, এই মাসেলস এর দুটো অরিজিন, একটা অরিজিন ফ্রম দ্য স্টারনাম, আর একটা অরিজিন ফ্রম দ্য ক্লাভিকেল। সুতরাং বোনটার নামটা হয়েছে স্টার্নোক্লিডো। বোঝা গেল কেন স্টার্নোক্লিডো নামটা হয়েছে? ফ্রম স্টারনাম এন্ড ফ্রম ক্লাভিকেল, সো দ্যাটস ওয়াই স্টার্নোক্লিডো। এন্ড দ্য ইনসার্শন ইজ ইন দ্য ম্যাস্টয়েড প্রসেস। যেহেতু ইনসার্শনটা ম্যাস্টয়েড প্রসেসে রয়েছে, সুতরাং দ্য এন্টায়ার নেম অফ দিস মাসেল ইজ sternocleidomastoid muscle. ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। বাকি জায়গাতে যাওয়াই যায়, বাট মনে হচ্ছে যেহেতু এখানে হ্যাঁ স্যার, আজকে এইটুকু থাক। আজকে এইটুকু থাকবে, এটুকু থাকবে। আচ্ছা, অ্যাটলিস্ট যেহেতু আর অন্য বলছো এইটুকুই থাকবে, এই ডায়াগ্রামটা তো ভিডিওতে আসবেই। এই ডায়াগ্রামের মধ্যে আর যে মাসেলস গুলো নেক এরিয়া দেখা যাচ্ছে, তাহলে তার নামগুলো একটু বলে দিয়ে মাসেলের লিস্টিংটা করে দিই। লিস্টিং করা তো নতুন কিছু করা নয়, লিস্টিং করা মানেটা হচ্ছে যেগুলো হলো তার সামারি লিস্ট করা। লিস্টিংটা করে দিচ্ছি। আর এই এখানে দেখো বেশি নয়, কিন্তু চারটের মধ্যে একটার নাম অলরেডি তোমরা বলে দিয়েছো, যেটাতে 6 নাম্বার দেওয়া রয়েছে। ঠিক আছে, আর পড়ে রয়েছে হচ্ছে সাইড বাই সাইড 3টে মতো মাসেল, 3টে থেকে 4টে মতো মাসেল। এই 4টে মাসেলস এর নাম একটু বলে দিতে দাও না। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ফর দিস কাইন্ড পারমিশন। ছবিটা হেজি হয়ে গেল। এবার বোর্ডটা হেভি হয়ে গেছে, বোর্ডও আর নিতে পারছে না। যাই হোক, এই 4টে মাসেলস এর নাম দিয়ে আমি বোর্ডকেও রিলিফ দিয়ে দিচ্ছি, তোমাদেরকেও রিলিফ দিয়ে দিচ্ছি। সেটা কি? Levator scapula was the muscle which is numbered here as 6. Lying adjacent to the levator scapulae is, let me call this as number 7. তাই তো? একদম 6 পাশেই দেখা যাচ্ছে নাম্বার 7 কে। and নাম্বার 7 টার নামটা হচ্ছে Scalenus medius. SCALE, Scalenus medius.
ওকে, এবারে স্কেলিয়াস মিডিয়াস এর সঙ্গে আমি লাগোয়া মাসেল যদি এইটাকে যদি ধরি তাহলে এর নামটা কি আসছে? এর নামটা হচ্ছে স্কেলিনাস অ্যান্টেরিয়র। এটা কত নম্বরটা? এটা হচ্ছে 8। স্কেলিনাস কি লিখেছেন? স্কেলিনাস অ্যান্টেরিয়র। আচ্ছা, ঠিক আছে, তারপরেতে যে মাসেলটা আসছে সেটা 9 বলে এখানে লিখছি। এই 9 যে মাসেলটার এটার নামটা হচ্ছে লঙ্গাস ক্যাপিটিস। লঙ্গাস ক্যাপিটিস। তাহলে 6 এর পরে 7, 8, 9 তিনটে মাসেল হয়ে গেল। ঠিক আছে, এখানে কিন্তু এগুলো মাসেলস নয়, এগুলো অন্য স্ট্রাকচারস। মাসেলস বলতে গেলে আবার এইটা সেটাকে আমি 10 দিয়ে লিখে শেষ করছি, আর নতুন কোনো মাসেলস আজকে বলছি না। এটার নামটা হচ্ছে ওমোহাইয়েড। হায়ার্ড বলে একটা বোন ছিল, মনে আছে তো? হায়ার্ড বোন, স্কাল বোনসের 29 বোন, সেই হায়ার্ড বোনের সাথে অ্যাটাচ থাকে হচ্ছে এই ওমোহাইয়েড মাসেল। তাহলে এই কটা মাসেলস এর নাম দিলাম। এবারে লিস্টিং এর কাজটা বাকি রয়েছে। লিস্টিং এর কাজ হলে পরে আজকে মোটামুটি we can consider the class to be complete. Would I start the listing? yes sir. Okay. ওরম ভাবেই লিখবো তো, নেম, লোকেশন আর এরিয়া। সরি, মানে লেয়ার। নেম, লোকেশন, লেয়ার্স। এখানে লেয়ার্স কথাটা না যতটা পস্টেরিয়রের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল হয়, অ্যান্টেরিয়রের অ্যাবডোমিনাল সাইডে অ্যাপ্লিকেবল হয় বা থোরাসিক্সে অ্যাপ্লিকেবল হয়, নেকে না খুব একটা লেয়ার্স কথাটা অ্যাপ্লিকেবল নয়। কেন বলছি নয় সেটা বুঝে নাও, এই সেটার এক্সপ্লেনেশনটা এই ডায়াগ্রামেতেই রয়েছে। লেয়ার মানেটা কি? একটার উপরে আর একটা, তার উপরে আর একটা। এবার এইটা হতে গেলে কি হবে? এইগুলোতে এরকম শীট লাইক আসতে হবে, প্লেন সারফেস থাকতে হবে, তার উপরে আর একটা প্লেন সারফেস পড়বে। কিন্তু নেকে যে মাসেলস গুলো, নেকের মাসেলস গুলো ম্যাক্সিমামই কর্ড লাইক অ্যাপিয়ারেন্স, পাশাপাশি আছে এবং দড়ির মতন, দেখো কর্ডের মতন। সুতরাং লেয়ার কথাটা নেকে খুব একটা অ্যাপ্লিকেবল না, যেটা ফ্ল্যাট মতো। হ্যাঁ হ্যাঁ, দুটো লিখছি, নেম আর এরিয়া। নেম আর এরিয়া ওটাই লেখো, ওটাই বেটার হবে। ওকে স্যার। হ্যাঁ, এরিয়া বা রাফ লোকেশনস এইভাবে লিখতে পারো। ওকে স্যার। তাহলে লিস্টিং এ আসি। এখানে নেম অফ মাসেল আর এটা কি? রাফ লোকেশন। ওকে, এই যে ডায়াগ্রামস, মানে আফটার দ্য লাঞ্চ ব্রেক আমরা যে শুরু করেছিলাম, উই স্টার্টেড উইথ দ্য অ্যান্টেরিয়র ভিউ, রাইট? পার্ট অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র ভিউ, সেখান থেকেই তুলি নামগুলো। দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ডায়াগ্রাম। সো ইন দ্য ফার্স্ট ডায়াগ্রাম আমরা নোন মাসেলস কি কি ছিল? এক্সটার্নাল অবলিক, ল্যাটিসিমাস ডরসি, সেরাটাস অ্যান্টেরিয়র। আননোনস গুলো আমরা এখানে লিখছি। আননোনস এর মধ্যে আমরা প্রথমেই দেখেছি কি ছিল? ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনাস। বোর্ড ফ্রিজ করে যাচ্ছে এত কন্টেন্টে। এই যে আমার লিস্ট, আমি আর সরাবো না। হ্যাঁ, মানে আমি আর বোর্ড সরাবো না, বোর্ড যত সরাবো তত ল্যাগ করছে অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, নেম অফ দ্য মাসেলস প্রথমে লিখছি, চলো সেরাটাস অ্যান্টেরিয়র দিয়ে স্টার্ট করি। সেরাটাস অ্যান্টেরিয়র। প্রথমে পেক্টোরালিস ছিল না, 1 নম্বর যেটা? হ্যাঁ, সেটা দিতেই পারি, পেক্টোরালিস মেজর। সেটা থোরাক্সে গেল।
কিন্তু প্রথমে আমি পেক্টোরালিস দিয়ে স্টার্ট করিনি। আচ্ছা যেভাবে আপনি স্টার্ট করছি, অ্যাবডোমেন দিয়ে করুন। না না ঠিক আছে, চলো পেক্টোরালিস দিয়ে স্টার্ট করছি, যেটা বলবে। পেক্টোরালিস মেজর কোথায় লোকেশন? চেস্ট এরিয়া, বাল্ক এরিয়াটা হচ্ছে চেস্ট। পেক্টোরালিস মেজরকে যদি ডিসেকশন করি তাহলে পাবো হচ্ছে পেক্টোরালিস মাইনর। अगेन লোকেশন কোথায়? কালিটা কি খুব ফেন্ট লাগছে? এবার ঠিক আছে। পেক্টোরালিস মাইনর, এটা লোকেশনটা কি? চেস্ট এরিয়া বিলো পেক্টোরালিস মেজর। ঠিক আছে, তারপর একটা কি মাসল দেখিয়েছি, সেটা হচ্ছে সাবক্লেভিয়াস এরিয়া কি? below the clavicle, attaching to the ribs. তারপর একটা মাসলের নাম কি বলেছি? সাব স্ক্যাপুলারিস। কোথায়? অ্যান্টেরিয়র সারফেস অফ স্ক্যাপুলা, মনে আছে তো? মনে নেই? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। অ্যান্টেরিয়র সারফেস অফ স্ক্যাপুলা, পস্টেরিয়র সারফেস হচ্ছে সুপ্রাস্পাইনেটাস আর ইনফ্রাস্পাইনেটাস। ওকে, নেক্সট এখানে আর কি কি মাসেলস এর নাম বলেছি। এবার একটু অ্যাবডোমেনের দিকে আসি। আচ্ছা, নেকেরটা আগে দরকার হলে শেষ করে দিই। নেকেতে আমি ট্রাপেজিয়াসের কিছুটা এক্সটেনশন দেখিয়েছি, লিভেটার স্ক্যাপুলার কিছুটা এক্সটেনশন দেখিয়েছি, আর তারপরে যেটা দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে স্কেলিনিয়াস। স্কেলিনিয়াস স্যার এগুলো নেকের পার্ট তো? নেক, এই পুরোটাই হচ্ছে নেকের পার্ট। স্কেলিনিয়াস পস্টেরিয়র, আমি এখানে নেক বলেই লিখে রাখবো, হ্যাঁ সবকটাতেই নেক হবে এখানে। রাফিকেশন স্কেলিনিয়াস পস্টেরিয়র, আপাতত জানো যে এগুলো সব নেকের মাসেলস। এবার এক্স্যাক্টলি নেকের কোথায় সেটা একটা ক্লাসে আমি আসবো, ইন্ডিভিজুয়ালি কোনটা কার ল্যাটেরাল কোনটা কার মিডিয়াল সেটাকে ডিসক্রাইব করার জন্য। তাহলে একটা হচ্ছে স্কেলিনিয়াস পস্টেরিয়র, আর একটা হচ্ছে স্কেলিনিয়াস মিডিয়াস, আর একটা হচ্ছে স্কেলিনিয়াস অ্যান্টেরিয়র, আর একটা এটা হচ্ছে মিডিয়াস না মিডিয়াল? মিডিয়াস, MEDIUS। ও এখানে এটা কিসের ছবি? ও সেই ছবিটা রয়েছে। আচ্ছা, এটা অ্যান্টেরিয়র। আচ্ছা, স্কেলিনিয়াস তো তিনটেই গেল। তারপরে ওমোহায়ড, বুঝছো? বোর্ড হ্যাং করছে, এত ডেটা হয়ে গেছে বোর্ডে। ইরেজারটা তো নিচ্ছেই না, এটাকেই ও বানিয়ে দিই। ওমোহায়ড সব ইন দ্য নেক এরিয়া। And the most prominent one, সেটাই তো বলা হয়নি, স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড। Sternocleidomastoid, ঠিক আছে, কানেক্টিং দ্য স্টার্নাম, দ্য ক্লাভিকল টু দ্য স্কাল। আচ্ছা, সব এটা পুরোটাই কিন্তু নেক গেল। একটু লোয়ার পার্টে আসে, অ্যাবডোমেনে। অ্যাবডোমেনের এবার এইগুলো অ্যাবডোমেন। সাইডে কি থাকছে? এক্সটার্নাল অবলিক তো থাকছে, এক্সটার্নাল অবলিককে রিমুভ করার পর ইন্টারনাল অবলিক, ইন্টারনাল অবলিককে রিমুভ করার পরে হচ্ছে ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস। ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস এর পরে আর কি বলেছি এখানে? রেকটাস অ্যাবডোমিনিস, মনে পড়ছে যে ছবিটা মুছলাম? ইয়েস স্যার। তো আমার তো যত মনে পড়ছে এইগুলোই জাস্ট বলা হয়েছিল। তোমরা হ্যাঁ এগুলো কি স্যার। সব খাতায় দেখো নাকি কোনো সফট ভার্সনও করো, মানে কোনো ডগ বা PDF কিছু বানাও এগুলো? খাতায় লিখি। আচ্ছা,
এটাও কি অ্যাবডোমেন করে বলা হচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ এটাও অ্যাবডোমেন লিখবো তো এরিয়াতে? হ্যাঁ, এটা দুটোই তো তাই। রেকটাস অ্যাবডোমিনাস তো প্রমিনেন্টলি দেখালাম, সবথেকে প্রমিনেন্ট সামনের দিকে দেখালাম না, স্যার। 6টা প্যাক 6টা এরিয়া থাকে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, জানি স্যার। হুম। ঠিক আছে, বলো আর কারো যদি কিছু বলার থাকে, if any one of you is having anything more question, any more questions, and you can ask questions. আর কোনো নতুন মাসেলস এর নাম আজকে বলছি না, আজকে প্রচুর মাসেলস এর নাম বলেছি ইনফ্যাক্ট। এবার তোমাদেরকে একটু বাড়িতে ডাইজেস্ট করতে হবে, ভিডিওস গুলো দিয়ে দেবো। টোটাল 11টা তো? দেখো সবকটা মাসেলস এর নাম এখনো বলিনি, না না, ঠিক আছে? মানে আপাতত আজকে টোটাল 11টা। আপাতত 11টা। আমি বারবার বলবো ভিডিওগুলোকে রিপ্লে করে করে দেখো, দ্যাট উইল বি দ্য বেটার রিভিশন, কারণ ভিডিওর মধ্যে ডায়াগ্রামস গুলোকে পাবে, ডায়াগ্রামস গুলোকে স্টিল করে দেখো, ডায়াগ্রামস এর লেভেল গুলোকে দেখবে, ঠিক আছে? এইভাবে কিন্তু তোমাদের কনসেপ্টের ডেভেলপমেন্ট হবে। জাস্ট বই পড়ে গেলাম আর নোট পড়ে গেলাম, তাতে কনসেপ্টটা আসবে না। আর কোনো ডাউটস? আই থিঙ্ক রেকর্ডিং এর আর প্রয়োজন নেই। Shall I now switch off the recording? I've stopped the recording.